这是让奥沙利文也要倒吸一口凉气的球形，8颗红球基本贴库，彩球几乎全都不在点位，粉黑更是直接被锁死，只有1颗蓝球可以过渡。小白我也才反复看了77360遍。这是2012年世锦赛决赛，卡特打丢了中袋的红球，却丝毫没有任何担心，因为此时的烂摊子交给火箭才最省力，自己只需要静待火箭的失误就能收154比0。这是奥沙利文生涯最大比分的惨败，赛后更是为对手大喊加油。麦克劳德，唯一打进世锦赛的黑皮肤球员，没有角度也要硬拼进攻，而且他的斯诺克也是一绝。故事要从火老师这杆防守开始，母球径直的朝着袋口而去，送上4分和一个手摆球大礼。好在台面并没有留下进攻机会，大比分6比1领先的火箭完全不用担心。但谁能想到，就是这杆失误造就了自己噩梦的开始。完美，白球3库绕台精准的藏在咖啡球身后，力度、线路、杆法全都恰到好处。右边线路完全被封死，左侧也有黄球的阻碍，奥沙利文只能尝试用底库来解。麦克劳德比奥沙利文还要大4岁，当年创造历史，成为第1个世锦赛黑人球员。2011年的世锦赛16强是他最好战绩，2017年10比8爆冷淘汰小特，更是职业生涯最高光时刻。他还跟赵兴彤、宇浩天、吴一泽都有过交手，不过都是大比分输给咱们中国选手。很可惜，白球4库绕台并没有碰到球队。这一杆解球最难的地方是在于力度的把控，如果不能轻贴红球，那就很容易露出进攻机会。麦克上台观察后，并没有合适的进攻机会，决定让裁判复位。奥沙利文若无其事地擦着枪头，因为上一杆对力度的把控没有问题，只需要稍微调整线路就好。Well, I think it's just a transference of side on the cue ball. It's rolling one way and then it gets sent the other. Is it hard enough? Perfect. 第2次线路调整好了，没想到力度又没给够，第1次摔袋，2次解球失败，麦克已经躺赚12分。导播给的这个画面很清楚，红球是有拼底袋的路线，但这种球型在训练时一般不会刻意去练，麦克还是选择了更为稳妥的复位。第3杆不能说如出一辙，只能说是一模一样。奥沙利文如此谨慎的原因，罚分完全是可以接受的，因为台面的分数还是足够完成翻盘。但是，一旦漏球，那这局就彻底交代了。一般来说，火箭3次没能解到的球，下一杆大概率要大力出奇迹。但出于对麦克劳德的尊重，火老师拿出了12分的耐心。Probably harder he played the shot though, jumped more the cue ball was straight enough and that's probably why he's decided against it. They'll try and rest on the red now near the middle pocket, I think. 奥沙利文这次改变了线路，直接来解袋口的红球，也是同样的难点。一旦力度稍大就要漏球，其实袋口球比贴球堆更难，火老师只能略带尴尬的撅起了小嘴。还是没能成功。火老师今天也是很奇怪，在力度和线路之间总有一个不到位。虽然已经罚了24分，但是台面的分数还是绰绰有余。这么有耐心的火老师也是历史罕见。Just try to remember what the record was. I suppose if Ronnie misses this another 20 times, we're forgiven all the contact with the red. Rory, okay, is favourite to win the frame, but not a certainty. He's got it this time. 好球，真是太不容易了。如果这杆还没解到，大家觉得火老师会大力出奇迹吗？麦克很认真地看着红球底袋的位置，难道这样的球型还能玩出花来吗？嚯，真的抬起了杆尾，看到球就要往洞里干的球员，真不愧是黑人之光。Yeah, when you don't put your hand on the table, it's called a grandma save. You would always have to top me up. Yeah, that. Well, whatever it was, he'll sack it. 现场解说没忍住直接笑出声来，如此天马行空的想法，虽然没能打进，但这个态度还是值得肯定。这也成功激起了火箭表演欲望。奥沙利文准备强拼组合球，完全没有留后手。看来火老师这一局就是想着一杆打死。麦克赢得了一个长台的机会。好球，非常果断的进攻，而且顺利衔接到彩球。
我们来欣赏一下麦克流畅的围球。I think on reflection, you know. Side of the pack. I think you just play the slow cannon on the side. So, I can train one of the two and should be able to win it. That's what he's. 16. What is one? Where did he? 打进超分红球，这一局顺利拿下。麦克最后一次出现是在2022年的欧洲大师赛，0-5被无一则零封。他现在是卡塔尔国家队的教练，之前需要靠打工挣钱才能付得起比赛的费用，这或多或少会让他的训练量不够。但是他自己坦言，能打到这样的成绩已经很开心了，非常正能量的一名球员。炸球效果不是很好，但是麦克的调整能力也是完全没有问题。Once you can get to 73 the break, it's great. Well, come down the left hand side of the table, just about good. Needs to slow down. 好球，几次大范围走位，也能看出麦克的基本功很扎实。虽然最终还是6-9输给了火箭，但是以154分的成绩拿下本局，绝对也是职业生涯的高光时刻。火箭赛后更是非常暖心的说：“一定要加油呀，麦克！” Well, if Rory can manage to make century, oh, that's apple is there and went in. In between brown and green, so the key ball to hold the other way. Sure, he can hold it, and he's done well. Held it nicely. It looked a bit too thin for that. Held it good. 7-7. Well, we told you. The two opportunities. Damn it. Break. Joy. He hasn't really missed, has he? Next century in the last 3 years. Well, so to make a century. 84. The key ball still okay. 89. Ronnie O'Sullivan, 6-0. 2 century breaks later. Absolutely remarkable. Fantastic game of snooker.